This is baby Tom. She is 5 days old, weighs 6 pounds. She has problems breathing because her lungs are not fully developed. Her grandparents are taking her to the pediatric hospital in Hanoi because the hospital where she was born doesn't have the equipment to treat her. Baby Tom is one of 1.6 million infants born in Vietnam this year. On the average, 8% will be premature births. Of those, 30%, or over 38,000 babies, will develop respiratory distress syndrome. If untreated, a baby can die from suffocation. Those who survive will likely suffer severe brain damage. The standard treatment for this problem is to apply continuous positive air pressure, or CPAP, until the infant can breathe independently. CPAP is a simple procedure requiring a simple piece of equipment. Yet each year, 20,000 Vietnamese babies still suffocate to death because most local hospitals cannot afford CPAP machines. In 2005, Eats Meets West started the Breath of Life program to help resolve this crisis so that future parents won't have to watch their babies suffer the same fate. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng. Mai and her husband will have their first child soon. They are newlyweds. She is a nurse. He works at a factory. Their combined income minus health insurance is about $40 a month. Lúc đầu thì mới bắt đầu có cháu thì hai vợ chồng em chỉ thấy thích mới vui thôi, còn càng ngày cũng càng thấy lo. Các anh chị cứ bảo là bọn em mới hợp đồng như này thì đẻ thì cũng sợ mất việc. Thì bọn em thì mới mua được một ít quần áo mới tã. Còn đâu là xin, là đa phần là xin là nhiều, xin hàng xóm với các anh chị đi trước. Đa phần là xin thôi ạ. Like most low-income Vietnamese, Mai can't afford to give birth at the big hospitals in Hanoi. She will go to one nearby and hope for the best. Duc Sang is a medium-sized hospital that serves the districts north of Hanoi. While not as advanced as the National Hospital of Pediatrics in Hanoi, also known as the NHP, it is still a step above the regional hospitals and clinics. But these are relative terms. The hospital handles about 4,000 births a year, yet it's barely equipped to provide care for newborns beyond the actual birth. Thì cái số sơ sinh bệnh mà chúng tôi phải chăm sóc trung bình một tháng có khoảng gần 100 cháu. Đấy. Thế nhưng do vậy mà với những cái trang thiết bị như hiện nay thì tất cả những trẻ sơ sinh đó đại bộ phận phải chuyển đến tuyến trên, bởi vì chúng tôi không có máy thở, không có cu vơ, không có đồng ấp, rồi tất cả những cái trang thiết bị cần thiết để cho sơ sinh. Thu's first child was born at Duc Sang. Like all new parents, she and her husband eagerly awaited the new baby. Chúng tôi còn chuẩn bị là hết sức chu đáo thực sự như thế, bởi vì tôi nghĩ là
là con tôi thì mới sinh ra thì nói chung là những cái đồ đạc mà nó phải dùng đến thì chắc là cũng ít thôi. Their happiness was short-lived. The baby had problems breathing at birth and had to be sent on an ambulance to NHP for treatment. Thì là lên trên đấy thì các bác sĩ ở trên đấy bảo thôi tình hình là cháu nặng lắm rồi thì bây giờ thôi có lẽ là cũng khó mà có thể ấy được đấy, cứu được. Thực sự là lúc trong cái hoàn cảnh mà người ta bảo tôi ký vào cái tờ giấy mà xin ngừng điều trị mà tôi vừa ký tôi vừa khóc, thực sự còn không ký nổi vì xúc động quá, mà mình nghĩ là bây giờ mình là bố đẻ ra nó mà cuối cùng mình phải ký quyết định cho con mình chết thì thực sự là tôi cũng cảm thấy đến cuối đời tôi không bao giờ tôi quên được cái cảnh đấy cả. Thực sự tôi rất ân hận đấy, nhưng mà thôi vì tôi nghĩ rằng là không còn cách nào khác cả thì tôi phải làm như thế thôi. If Tu's baby were born at a provincial hospital, chances are the place wouldn't even have an ambulance. Families with sick infants like baby Tom's often have to find their own means of transport. In most cases, a motorbike is their only choice. The traffic conditions in Vietnam are an added risk. To get to Hanoi from Duc Sang, you have to cross the Red River on the Long Binh Bridge, a landmark familiar to many Americans because of its role during the war. During rush hour, the ride can take well over an hour. That Duc Sang is not a small regional hospital in a remote province, but a city hospital only 10 miles away from the center of Hanoi, underscores the problem that the Breath of Life program seeks to address. Breath of Life was designed to help parents like Mai to ensure that their newborns will get proper medical care should problems arise. It's an issue of access. Except for the main city medical centers, few Vietnamese hospitals can afford CPAP machines. To provide them with these devices, the first step is to find ways to reduce the cost of the equipment. KSE Medical serves as East meets West technical partner in Breath of Life. Founded in 2002 by Kirk Evans, an American medical engineer, KSE designs and manufactures all the medical equipment donated by the program. Working closely with the medical staff at NHP, KSE was able to produce the equipment at a fraction of the cost by using locally available materials and technology. Sau khi chúng tôi áp dụng cái hệ thống thở áp lực dương liên tục ấy, thì cái tỷ lệ tử vong của chúng tôi giảm một cách rất đáng kể. Có thể nói là những năm trước đây tỷ lệ tử vong của chúng tôi khoảng 39 đến 40%, thì đến bây giờ chúng tôi chỉ khoảng 8,5 đến 10%. Thì đấy là một cái phải gọi là một cái thành công rất là tốt. Donating CPAP machines and other basic neonatal care equipment to qualified hospitals around the country, Breath of Life helps to reduce infant mortality on two levels. If properly equipped, hospitals like Duc Sang can treat the majority of infants with respiratory problems on site, rather than having to send them elsewhere. In turn, this will relieve pressure in larger hospitals such as NHP, which are already operating over capacity. Muốn giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh không phải là giảm ở cái viện nhi trung ương, không phải giảm ở các cái trung tâm cấp cứu ở phía trên, mà phải giảm từ các tuyến như chúng tôi này. Bởi vì lúc đó là lúc mà đứa trẻ chưa nặng lắm, và chúng ta xử lý được ở cái giai đoạn đó thì nó không bị lên cái giai đoạn trên. Since it began, Breath of Life has donated more than 150 CPAP machines to over 50 hospitals throughout Vietnam. The program has helped to save thousands of newborns in Vietnam during the last 2 years. Nhuen's son was one of those lucky babies. Min is a healthy 1 month old now. Mổ nó vào ngày rằm ấy, ngày rằm thì là muốn nó lúc nào cũng sáng như trăng rằm thôi, còn đến lúc về sau, đến lúc cấp cứu thì cần biết là trông mong là nó được khỏe mạnh hơn thôi.
bọn em cũng chưa hỏi anh ấy là thích con làm gì. Nhưng em thì em vẫn thích cô làm cô giáo. Thực sự tôi đếm từng ngày từng tháng, đôi khi ngày nào cũng sờ lên bụng vợ bảo xem thế nào, nhiều khi còn nói đùa rồi là mở nhạc ra nghe. Giáo thì em cũng không thích lắm, em thích làm cái gì chức gì đó to ạ. Chứ làm công nhân như bọn em thì vừa vất vả mà khổ lắm. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng để anh mua gạch bát tràng. No parent should have to experience what Tu and her husband did. No parent should have to watch their baby gasping for air, wondering if they'll get to the hospital on time. Throughout Vietnam, there are still many hospitals like Duc Sang. There are still many stories like Tu's happening every day. For them, and for future parents, East Meets West Foundation will continue to push forward with the Breath of Life program until these stories are but distant memories. Mây buồn dẫu nắng ở đâu, để mưa nặng hạt em lâu chưa về. Mây buồn dẫu nắng ở đâu, để mưa nặng hạt em lâu chưa về. Ước gì là gió mùa hè xua mây mưa để nắng về em tôi. Ước là gió thổi mây trôi để cho tôi ngắm mặt trời em.